పటోలా ఆర్ట్ శారీస్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని సామాజికవేత్త పింకీరెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో పఠాన్ పటోలా షోరూమ్ ను సంస్థ ఫౌండర్లతో కలిసి ఆమె లాంచ్ చేశారు. భారతీయ సంస్కృతిలో పటోలా ఆర్ట్ కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందని ఆమె అన్నారు. Madam, look my here. We are here today for the inauguration of the beautiful Patan Patola shop called Nirmal. He is Mr. Nirmal ji. He is from Ahmedabad nunchi vacharu. Ahmedabad lo he is the most famous all over India. He is every big family homes in Delhi, Bombay have to have Mr. Nirmal's sari in their wardrobe. So Nirmal ji is very, very famous and he has the most genuine product. He really revives. I'd like you to talk about your product. మ్యామ్ ఇక్కడ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? చాలా బాగున్నాయి. కలెక్షన్స్ ఎందుకు బాగున్నాయి అంటే అన్ని రేంజెస్ లో ఉన్నాయి. రైట్ ఫ్రమ్ గిఫ్టింగ్ ఆఫ్ 15,000 నుంచి పైన రియల్ till every range is there. So I think that is the beauty of this store. And I think what a beautiful location. Road number 36. The Wakaru road by Antaru. So I think it's, I wish him all the best. And I know it's going to be a super success. And I'm sure he's going to open many more shops. Thank you. మీకు సారీస్ అంటే చాలా ఇష్టమని మా అందరికీ తెలుసు. అండ్ పటోలా క్యారీ చేస్తుంటే ఎలా ఉంది? అండ్ పటోలా ఇస్ ఇప్పుడు మన ట్రెడిషనల్ వీవ్స్. ఇప్పుడు మీరు పోచంపల్లి అనుకోండి, పటోలా అనుకోండి, బనారస్ సారీస్, బాందిని సారీస్, అవన్నీ మన బ్యూటిఫుల్ వీవ్స్, ఆ న్యాచురల్ వీవ్స్. సో విచ్ దే ఆర్ నాట్ లెటింగ్ ఇట్ డై. They're making it more modern. The younger people are wearing it, and now you see even on catwalk people are wearing traditional clothes, and they make some most beautiful lehengas. They're pelliliki, like a lot of my Gujarati friends, they made the most beautiful
Lehengas made of Patan Patola, made by Nirmal. पाटन पटोला है तो ये एकदम ट्रेडिशनल 800 इयर्स ओल्ड आर्ट है और ये हमारा एक अहमदाबाद स्टोर है, बॉम्बे, दिल्ली, नाम भी हैदराबाद में है। ये सब सारे जो गेस्ट आए, पिंकी जी आए और डॉली जी आए, तो थैंक यू। ये वो पूरा जो भी मटेरियल है हमारा प्योर सिल्क है, हैंडमेड है, ऑल प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड और ये ऑथेंटिकेट GI सर्टिफाइड 232 पाटन पटोला है, मतलब कि डायमंड में जैसे सर्टिफाइड आता है जैसे पाटन पटोला में सर्टिफाइड। 100 years पहले 700 families in Patan and nowadays only 3 families in Patan making पाटन पटोला। जैसे हैदराबाद के लिए एक ऐसा प्लेस है ऑथेंटिकेट जेन्यून पाटन पटोला का देखने के लिए, एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पटोला बाय निर्मल सर। Been always telling people that sari is not an expenditure, sari is an investment. When you invest in a good Patan Patola, you know what actually happens is you can pass it down to generations. Like I have a sari which is passed down by my nani. Imagine that time we didn't even know how valuable the patolas were. But these days I feel people just thinking sari is very expensive, should we buy, should we not? But trust me, sari is investment. Every time I pick up one patola, I can wear it in multiple ways. And that's the beauty of the sari. It's unstitched fabric, it is magical. You can drape it in different ways. And when you have a weave, it is going to stay with you for years. I mean, you wear it, then your daughter will wear it, and the grandchildren. And I think it is an heritage, an heirloom that can be passed down to generations. So I would tell all of you, invest in a good weave, help the weavers, and invest in a good Patan Patola. Say sari draping is very tough to me. You all have to love saris like the way I do. And the day you fall in love with saris, you will find it very easy. I've been sharing a lot of hacks, tips and tricks on my Instagram. Just go follow them.